Let's check kung tama ba yung naisulat ninyo sa papel ninyo. I'm going to read these sentences for you. Okay, let's start. 朝ごはんにトーストを食べました。オレンジジュースも飲みました。テレビでニュースを見ました。その後、シャワーを浴びました。自転車に乗って公園へ行きました。公園で大きな犬と遊びました。Alright. So now I'm going to encircle the particles po na ginamit. So we have ni, o, mo, o, ni, e, de, ayan, at to. Okay. So ngayon, mas madali nyo pong nakikita yung mga words na nakaseparate. So first we have asagohan. Asagohan ni toast o tabemashita. オレンジジュースも飲みました。テレビでニュースを見ました。その後、シャワーを浴びました。自転車に乗って公園へ行きました。公園で大きな犬と遊びました。Okay. Now, let me explain to you kung ano yung ibig sabihin nitong mga sentences na to. Okay. 朝ごはんにトーストを食べました。For breakfast, I ate toast. Okay? オレンジジュースも飲みました。I also drank orange juice. テレビでニュースを見ました。I watched the news on TV. その後、シャワーを浴びました。After that, シャワーを浴びました means I took a shower. 自転車に乗って公園へ行きました。I rode my bike and went to the park. 公園で大きな犬と遊びました。In the park, I played with a big dog. Okay? いいですか? Alright. So, now, okay, isusulat ko naman po siya in Romaji. So, I want you to check kung tama ba yung naisulat nyo na Romaji. Sabemashita. Okay. If you wrote wo, okay, so pwede siyang with or without W. Okay, so kung sinulat nyo to ng wo, W-O, pwede din po. Kasi remember that this is actually wo, W-O. So para lumabas itong character na to, when you type, you have to type W-O. Yan.
Ayan po. Alright, so here is the Romaji of all these six sentences. Okay? Let me read it to you. Okay po, pakiczekan po kung tama yung naisulat nyo na Romaji. Kung tama ba na dinoble nyo yung consonant or kung tama ba na yung mga sinulat nyo ay ta ba yan or da ba yan, no? May ten-ten. So, dapat magiging letter D, yung letter T. So, yung mga ganun po, no, importante, of course. So, make sure na tama yung pagkakasulat nyo ng Romaji. Because, etong Romaji na to, this is the closest po, no, sa pagbasa dito sa hiragana na itong mga hiragana at mga katakana na nakasulat dito sa screen right now. Okay? So, yan. And if you wrote wo, W-O, pwede din po. If you wrote he, H-E, pwede din naman po. Okay? So, yan. Let's read. I want you to repeat after me as well. Okay? 朝ごはんにトーストを食べました。オレンジジュースも飲みました。テレビでニュースを見ました。その後、シャワーを浴びました。自転車に乗って公園へ行きました。公園で大きな犬と遊びました。Ayan, alright. So, tama po ba? Perfect po ba yung naisulat nyo na Romaji? Ayan. Alright, so make sure that when you pronounce, no, yung mga words, kapag long vowels, make sure you extend the vowel sound just enough to make the sound longer. Kapag naman double consonants, make sure na merong konting pause in between the two consonant sounds. Halimbawa niyan, notte, ayan, notte. Ito naman, long vowel sound, tosto, juice, news, sawa. Okay? Okay po?